Good evening, students. In today's session, I'm going to continue the play, The Heart of Truth, written by Percival White. Take page number 100 in your book. John, in cash, Baldwin in $1,000 bills, they were genuine. I examined them. Evie, and for that, he wants you to say, I don't remember. Baldwin, just that 3 words only. So we know that he has been asked by his, yes, whom? He has been asked by his friend and the owner of the bank, Mr. John Gresham. John Gresham to say 3 words. I don't remember. So for that, he'll be getting around $100,000. But you won't. Baldwin, shaking his head, those 3 words would choke me if I tried to speak them. So he says he'll not be able to tell these 3 words because he'll not be able to breathe because he's going to lie. For some other man, perhaps it would be easy but for me. So other people, if they're getting any amount for telling a lie, they'll be easily doing it. But as far as this man is concerned, he's an honest man, he's a sincere man, he'll not be able to say that. All of my past would rise up and strike me in the face. It would mean to the world that for years I had been living a lie. So if he tells these 3 words, we don't know that, no, I don't remember. So there will be a question about his past, the kind of life that he lived for the past years. So what people would think about him. So he thinks about that I was not the honorable man I thought I was. He considers himself as an honorable man. So there will be definitely a doubt about it. When John Gresham offered the money, I was angry, but when I rejected it and he showed no surprise. So when he's given an offer of getting $100,000, he immediately rejects it, but it didn't surprise his friend John Gresham. Then I was pleased. It was a compliment, don't you think so? See, he's not amazed, he's not surprised actually. John, rather an expensive compliment. So the compliment is quite a big amount, he says. Baldwin, John, a compliment which cost you $100,000. Compliment, it is worthy of $100,000. A compliment which was worth $100,000. I have never had that much money to spend in my life. So he has never imagined that much money in his life and never thought about spending $100,000 in his years altogether. If I couldn't imagine a finer, he says he doesn't know how to spend that huge amount, even if he gets that amount. John, yes, I suppose so. Martha, will the depositors lose much, Robert? So what is the condition of the depositors? Will they get the money back? Will they lose the money? Baldwin, the depositors will not lose a cent. We were able to save something from the wreck, Gresham and I. It was more than I had expected, almost twice as much. And with that, Gresham has it will be enough. So they managed to pay them back, both Gresham and himself. Who's that I? Gresham and I. You know who is Gresham? And who is I here? Robert Baldwin. So they have managed to pay the amount. They have made the amount twice the amount they lost. Okay. Even without the 100,000, yes, it is not included. The $100,000, which was offered by John Gresham to Robert Baldwin, it is not included in that calculation. Without the money that Gresham had put away for you. Yes, I didn't know there was 100,000. Actually, he doesn't know about that 100,000 also. It is offered from his own account. It is not as a part of, it doesn't come as a part of bank's account. We reckoned without, they have calculated without including that $100,000. Oh, Evie says, someone is there. John, and you made both ends meet? Baldwin, quite easily. He smiles. Mr. Marshall is running the reorganization. Mr. Marshall of the third. So there is some mention about another person. Who is that? Mr. Marshall. Mr. Marshall, no, he's getting ready to reorganize the organization, entire organization. But he's from a different company.
It is known as third national. He hasn't the least idea that it is going to turn out so well. So he is planning to take, he's having an idea to take that company to reorganize it. They are going to punish Gresham, aren't they? I am afraid. So, what is the condition of this Gresham? Will he be punished in the court? So, because since he is going to, if he is going to speak against Gresham, what will happen? He'll be definitely punished. What for misappropriating the funds of the? So, what is the crime he has committed? He has taken the money of the customers, dishonestly, and he has made use of the money for his own purpose. John, I know that, but what crime has he committed? Baldwin, that is actually, according to John, misappropriating the funds doesn't come under any criminal act, but it is a crime. But if nobody loses anything by it, they have managed to pay the customers back the amount. But no, what is the problem actually he is asking? But if nobody loses anything by it, it is a crime. No, even if the customers are getting back the amount, it is only a crime. It is a crime only. And they are going to punish him for it. Would it be such an awful thing, Father, if you let him off? So if he is made free, if he is out of any punishment or anything else, will it be okay? No. I wish I could, EV, but I am not the judge. He is not the judge. He is not in the position to say, will he be free of his, what is that? Offender. Okay. But you are the only witness against him. But he is the only person who is going to speak against this Gresham. Am I right? So it is in his hands to say something for Gresham or against Gresham. Baldwin, nonplussed. What do you mean by that? Confused or puzzled, amazed. Evie, John, she's right, Ghana. You too, John. It is going to be a nasty mess if they put John Gresham in jail with your own son named after him. It is going to be pleasant for me, John Gresham Baldwin. So just now, all the members, they tried to convince John Gresham, what is his name? Robert Baldwin, to support John Gresham. So because John says if they are putting John Gresham in jail, it will be a shame for his son because he is named after that man. Am I right? Martha, Robert, I am not sure I understood what you said before. What did Mr. Gresham want you to do for him? So just again, Martha is asking, there is a doubt for her. So what does Mr. Gresham actually want him to do for him? Get him off tomorrow. So he wants Baldwin to get him released. Am I right? You could do that, Martha. Baldwin says, yes. How? So will you be able to do that? Will you be able to make him come out of the prison? It is in his hand. Yes. By answering, I don't remember when they ask me dangerous. If they are asking any particular questions about misappropriating the funds that he has committed, so he has to say only 3 words, I don't remember. And do you remember? Actually, whether you are able to remember those things? Yes, nearly everything. So he says he can remember each and everything almost. No matter what they ask. So if they are asking you about anything and everything, no, he'll be able to tell. He's ready to tell them answers. I can always refresh my memory. You see, I have notes. So he has taken notes for each and every day. What has happened that particular day, the other day, yesterday, today. So he has taken notes for every day. So with the help of the notes, he can easily refresh his memory so that he'll be able to answer all the questions asked by the people in the court. But without those notes, what is that? You wouldn't remember. So if we don't have those notes, we'll be able to answer those questions. What do you mean, John? As a matter of fact, you will have to rely on your notes nearly altogether, won't you? So he is almost relying on his notes. He wants to get the support of the notes to remember some minute details. Am I right? Everybody else does the same thing. So everyone is making note of everything. Someone is taking notes of the important events of their life by taking diary entries. Am I right? Then it won't be far from the truth if you say, I don't remember. So if you don't have notes, then it will not be a lie if you say, I don't remember. Because you can refresh your memory only after seeing the notes.
Otherwise, you can say, I don't remember. It is not much distant from the lie. It is very much close. Am I right? Yes or no? Actually, it is not a lie. I don't see that Mr. Gresham is asking so much of you, Martha. Robert, I am as honorable as you are. That goes without saying, Martha. So you are an honorable man. We say, I don't remember. It will not be, you cannot have that nice name, honorable man. It doesn't seem right to me to send an old friend to jail. Robert, I have been thinking the day John was baptized. So just you have to think about one thing. What is that? He's your old friend. It is in your hands. Since you have that power to get him released, it is not so nice of you to put him in jail because he's your old friend, says Martha. Have been thinking the day John was baptized. So she makes him remember the baptization ceremony of their son. What is his name? John Gresham Baldwin. Baldwin is his surname, father's name. John Gresham is named after the owner of the bank, John Gresham. Am I right? John Gresham Baldwin. Huh? He is named after his. Baldwin's friend is John Gresham. Baldwin's son is named after his friend, John Gresham. So he also carries the surname of his father's name, John Gresham Baldwin. It's clear. When Mr. Gresham stood sponsor for him, how proud we were. So when they are arranging for the baptization ceremony, he becomes a sponsor. Mr. Gresham, he is sponsoring for the entire ceremony. So, and when we came home from the church, you said, do you remember what you said, Robert? No, what was it? You said, Martha, may our son always live up to the name which we have given him. Do you remember this? So, they are very much grateful to that man because he has sponsored the entire event, and they feel proud for making his son John Gresham because he has been named after John Gresham. And they want their son to remain the same name throughout his life. Baldwin, yes, dimly. Only dimly, Governor. What do you mean, John? So he says he can only he can remember that slightly. What do you mean, John? It would be sad, very sad, if the name of John Gresham, our son's name, should come to grief through you, Robert. So if you're not supporting him, he has to get the punishment. He'll be there in the jail. So it is not nice for the son because he is named after that person who is going to be there in the jail. Martha, are you telling me to accept the bribe money that John Gresham offered me? Why do you call it bribe money, Father? So, do you want me to take that bribe money which is being offered by John Gresham? So, according to you, it cannot be called as bribe. Baldwin, why indeed? Gresham had a prettier name for it. He said that he had underpaid me all these years. I was getting only $60 a week when the crash came. So according to this, John Gresham, his friend, what does he say? He gives a different name because he was underpaid all these years. He is going to compensate that amount by paying him $100,000. It is not actually bribe money. John S.S. Baldwin, he said 100,000 represented the difference between what he had paid me and had actually been worth it. So actually, he is going to compensate the difference that he has lost, that he was not given to him for the past 20 or 25 years that he was working for that Gresham. Martha, that is no less than true, Robert. You have worked for him very faithfully. You are very loyal to him. You have worked for him faithfully, says Martha. Baldwin, he said, if he had paid me what he should have, I would have put by more than 100,000 by now. What do you mean by that? He said that if he had paid me what he should have. So if he is given the right amount for the work he has done for Gresham, the entire amount would become more than $100,000. Am I right? John, that is so, isn't it? Dad, who knows? I never asked him to raise my salary. When he raised it, it was of his own accord. There is a pause. He looks around. Well, what do you think of it, EV? So just know this man is not very much concerned about salary and the increment in the salary, rise in the salary hike, whatever you make up.
So here's it has been raised only voluntarily, without any compulsion, only based on the will and wish of his master and friend John Grisham. He has not asked for any hike, okay, any salary hike. Evie hesitantly, if you go on the stand tomorrow, so what will you do? What is your stand tomorrow? What are you going to say tomorrow? Baldwin is Evie, and they put John Grisham in jail. What will people say if you are going to speak against Grisham and he is put in jail? What others will speak about you? What other people will think about you? Baldwin, they will say, I have done my duty, Evie, no more and no less. So I'm going to perform my duty. That's what is going to be thought by the people. Will they, says ask Evie, why? What should they say? Is it the thing that they are going to think? I don't think so, of course, but other people might say that you are turned traitor to your best friend. So Evie says, people will say you have become the cheater or traitor to your own friend. You have not tried to save your own friend. Instead, you have spoken against him. You don't mean the TV. When they find out that they have not lost any money, when John Grisham tells them that he will pay back every cent, then they won't want him to go to jail. They will feel sorry for him. So when they are going to get the amount back, when they have been promised by John Grisham that each and every cent will be paid by him, so then the people will change the decision. They'll want Grisham to be out of jail. Am I right? Baldwin, yes, I believe that. I hope so. Okay. And they won't feel too kindly disposed towards the man who helps put him in the jail. So people know they won't feel too kindly disposed. So then what will they think about the man who is a reason for him getting the punishment? They'll say you went back on your old friend. Say you have turned as a traitor against your own friend. They'll say that like that. When you pull out your notes in the court to be sure of sending him to jail. So what will happen? Just imagine a situation. You are in the court and you are taking out your notes to check each and every point. What will happen then? And Mr. Grisham has not done anything really wrong. So according to Evie, Mr. Grisham has not done anything wrong. He has not committed any crime. John, it is a technicality. That is what it is. Nobody loses a cent. Nobody wants to see him punished. It is only a minor detail, small detail. So because nobody is going to lose any cent, but so the people, they don't want him to get the punishment. Am I right? Except you, Father. So you are the only person you want. You are the only person who wants him to get the punishment. Yes, you are willing to jail the man after whom you are named yourself. So you are going to, yeah. What is here? He means that he just again and again he is reminding that he has been named after his father's friend, John Grisham. Believing in being merciful. You can be kind, little. No, you can be kind to your friend. Merciful. Mr. Grisham has always been very good to you. There is another past, curiously though. They don't seem to be able to meet. So he is not able to meet each other's eyes because they try to persuade him. They try to change his idea. Well, what are you going to do now, Robert? Again, Martha is asking the question, what is your decision? What are you going to do tomorrow? Baldwin, what do you mean? You have been out of work since the bank closed. So since the bank is closed, since the case is going on, you don't have any job now. You are jobless now. Baldwin, I will find a position. I will try to find some more position, he says. We'll continue the remaining part in English the next class. Meanwhile, I'll be explaining the part that I've taken today in Tamil. Inge they start panna kanna 100 ana 100 right 100 da so நமக்கு தெரியும் $100,000 அவருக்கு ஆஃபர் வந்திருக்கு. எதுக்கு ஆஃபர்? $100,000. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர்னு சொல்றதுக்கு இல்லையா? அந்த ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் அவரால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா அவரால் சோக் பண்ண முடியாது, மூச்சே விட முடியாது, ஃபுல்லா அமுக்கிடுமா அவரால் பிரீத் பண்ண முடியாது, அவரால் அதை சொல்ல முடியாது. மற்றவாளுக்கு வேணா அது ஈஸியா இருக்கும். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர்னு சொன்னா $100,000 மற்றவாளுக்கு அது வெரி குட் அமௌண்ட், வெரி குட் ஆஃபர். இப்ப அவருக்கு அவர் ஹானரபிளா நான் இருந்திருக்கேன் இத்தனை வருஷம் அப்படின்னா அவரால் அது சொல்ல முடியாதுன்னு ஃபீல் பண்றாரு. அகைன் இத்தனை வருஷத்தோட லைஃப் நான் சின்சியரா என்னோட லைஃப் லீட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, அதெல்லாம் பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஆயிரும்.
எல்லாரும் என்ன பண்ண பணத்துக்காக இவன் பொய் சொல்லிட்டான்னு என்னை பத்தி தப்பா நினைப்பாங்களேங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கு அவருக்கு. ஓகே, அது பெரிய அமௌண்ட் தான். அவங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் என்ன, அது பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ் காம்ப்ளிமெண்ட், எக்ஸ்பென்சிவ் அமௌண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. $100,000. இவரை பொறுத்த வரைக்குமே $100,000 எப்படி செலவு பண்றதுன்னே லைஃப்ல அந்த மாதிரி அமௌண்ட் கிடைச்சது இல்ல. கிடைச்சாலும் எப்படி செலவு பண்ண போறதுன்னே அவருக்கு ஐடியா இல்ல, அந்த அளவுக்கு தெரியலன்னு சொல்றேன். அப்ப வாட் இஸ் கண்டிஷன் ஆஃப் டெபாசிட்டர்ஸ் மார்த்தா கேக்குறாங்க. டெபாசிட்டரோட கண்டிஷன், அவங்களுக்கு பணம் திருப்பி கிடைக்குமா, இல்ல டெபாசிட்டரோட அவரோட கொஸ்டின் என்ன, டெபாசிட்டர் கொடுக்க வேண்டிய பணத்துல இருந்து உங்களுக்கு $100,000 கொடுக்குறாங்களா, இல்ல அது வேற அவங்களோட கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறப்ப டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு சென்ட் கூட லூஸ் ஆக மாட்டாங்க. சோ அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்றாங்க இவங்க மேனேஜ் பண்ணி திருப்பி கிடைச்சாச்சு. அமௌண்ட் டபுளாவே இருக்கு, அவங்களுக்கு பே பண்றதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது தாராளமா இருக்கு. சோ யாருமே எந்த அமௌண்ட்டுக்கும் லூஸ் ஆக போறது இல்ல. அப்ப இந்த அமௌண்ட் வந்து இவருக்கு ரீசெண்டா தான் தெரியும். அவரை மீட் பண்றப்பதான் அவர்கிட்ட தனியா ஒரு $100,000 இருக்குங்கிற விஷயமே அந்த போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா, அந்த மீட்டிங்க்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு தெரியும். சோ அப்ப அவங்க டோட்டல் பண்ணது இதை விட்டுட்டு தான், அதை கால்குலேட் பண்ணது இதை விட்டுட்டு கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. சோ தட் யாருக்குமே எந்த லாஸும் இல்லை, எல்லாருக்கும் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு. இப்ப அகைன் வந்து கம்பெனி யார் எடுக்க போறாங்க, பேங்க். மிஸ்டர் மார்ஷல் வந்து திங்க் பண்ணிருக்காரு, ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்காரு. இப்ப கிரஷாமோட கண்டிஷன் என்ன, இப்ப இவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா கிரஷாமோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பா பனிஷ்மெண்ட் தான் கிடைக்கும். எது எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னா மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணிட்டார். ஃபண்டை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம், ஃபண்ட் என்ன பண்ண, ஒரு ஃபண்ட் பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம், நம்ம பேங்க்ல இருக்கிற கேஷியரோ மத்த யாரோ எடுத்து அது அவளோட பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா, பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுனால அது வந்து என்ன ஆகுது, அது வந்து கிரைம் ஆயிடும். அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் திருப்பி கொடுக்க போறாங்க இல்லையா, அகைன் வந்து அமௌண்ட் ரெடி பண்ணிட்டாங்க, அகைன் என்ன பண்ண போறாங்க, டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் பணத்தை திருப்பி கொடுக்க போறாங்க. அப்ப எப்படி இது கிரைம் ஆகும்னா, இந்த காசு ஆஃப் நம்ம அந்த கண்டிஷன் அந்த டேட் படி அந்த நிமிஷத்துக்கு இன்னும் கொடுக்கல, கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தானே அந்த மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். நீ அந்த நிமிஷத்து வரைக்கும் அவங்க வந்து கொடுக்கல திருப்பி இல்லையா, இப்ப அது வரைக்கும் அது கிரைம் தான். அது இப்ப அவரை வந்து ஃப்ரீ பண்ணா அது அவ்வளவு மோசமான விஷயமா அப்படின்னா அது நடக்காது. இவர் ஜட்ஜா இருந்தா கூட முடியாது, ஏன்னா அவர் ரொம்ப சின்சியர்னு சொல்லிக்கிறாரு இல்லையா, அதனால அவரால் பண்ண முடியாது. இப்ப நீங்க தானே ஒரு விட்னஸ், அந்த வீட்டுல எல்லாரும் சொல்றாங்க நீங்க ஒரு ஆள் தானே விட்னஸ், அப்ப உங்களால நினைச்சா பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி பேச வராங்க. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணும், இப்ப நீங்க ஜான் என்ன சொல்றாங்க, நீங்க வந்து ஒரு பெரிய நாஸ்டி மெஸ் ஆயிடும். உங்க பையனோட பேருக்கு யார உங்க ஃப்ரெண்டோட பேர் எடுத்து உங்க பையனுக்கு பேரை வச்சிருக்காரு, ஃப்ரெண்ட் சொல்லி அவரோட பேரை பையனுக்கு வச்சிருக்கேன், அவரை நீங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்பினீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய அசிங்கம், உங்க பையனுக்கு சேர்த்து அசிங்கம் இல்லையா அப்படின்னு. அப்ப மறுபடியும் மார்த்தா கேட்கிறான், கிரஷாம் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன், என்ன தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு, மறுபடியும் சொல்லுங்க அப்படின்னா. அவரை ஃப்ரீ பண்ணும் என்ன எதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காரு அப்படின்னா அவரை ஃப்ரீ பண்ணும். உங்களால அதை முடியுமா அப்படின்னா எஸ் அவரால் முடியும். எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறப்ப என்ன சொல்லணும், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர்னு சொல்லணும். அப்ப எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, ஆனா கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு. எப்படி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னா, எனக்கு நான் தான் எல்லா நாளும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு இந்த நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணா என்னால ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். நோட்ஸே கையில இல்ல, உங்களால எல்லாம் சொல்ல முடியுமானா முடியாது இல்லையா. அப்ப ஆல்மோஸ்ட் அந்த நீங்க ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர்ங்கிறது பெரிய பொய் இல்லையே, உங்களுக்கு அது நோட்ஸ் இல்லன்னு இருந்தா தானே உங்களால ரிலே பண்றீங்க, நோட்ஸ் பார்த்துதான் உங்களால சொல்ல முடியுங்கிற பட்சத்துல நோட்ஸ் இல்லாம ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர்னு சொல்றது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, பொய் இல்லையேன்னு சொல்ல வராங்க. புரியுதா? அப்ப எல்லாம் ஓகே. அப்ப வந்து இது வந்து ஒரு என்ன பொசிஷன்னா, அவர் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் சொல்றதை விட அவங்க ஹானரபிள்ங்கிற பேர் போயிடும். நம்ம இத்தனை நாள் நல்ல மனுஷன்னு ஒரு பேர் வாங்கிருப்போம் இல்லையா, அது போயிடுமே அப்படிங்கிறார். அப்ப மார்த்தா என்ன சொல்றா, உங்களோட ஓல்டு ஃப்ரெண்டை வந்து நீங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்ப போறீங்கிறது ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம பையனுக்கு பேப்டைஸ் பண்ணணும், கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல பேப்டைசேஷன், அந்த செரமனி ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு. அப்ப அது நேம் பண்ணுவோம், பேர் நம்ம எல்லாம் பேர் வைக்கிறோம் இல்லையா, தெரியும்ல, நாமகரணம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அவளை அதே மாதிரி பேப்டைசேஷன் செரமனி அவ அந்த அந்த நேம் கிறிஸ்டியன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப கூட நிறைய போயிட்ஸ் எல்லாம் பேர் கிறிஸ்டியன் சொல்லுவாங்க, கிறிஸ்டியன்னா பேரு. ஓகே, சோ அப்ப அந்த டைம்ல என்ன ஆகுது, அந்த டைம் இந்த என்டையர் செரமனி யாரு ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க, யாரு ஃபண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு ஃப்ரெண்ட், யாரு ஜான் கிரஷாம். அப்ப அவர்தான் ஸ்பான்சர். அப்ப அந்த இன்னைக்கு எவ்வளவு ப்ரௌடா நம்ம இருந்தோம், இந்த பேர் வந்து நம்ம பையனுக்கு எப்பயுமே இருக்கணும், அவரோட பேரை நம்ம வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி எப்பயுமே அந்த பேர்ல தான் அவனை எல்லாரும் கூப்பிடணும், அந்த பேர்ல தான் பெருசா வரணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசை. ஆக்சுவலி அவர் ரொம்ப நல்ல வசதியா இருந்திருக்கா, அந்த பேரை வச்சிருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்காங்க. அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு, கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு. அப்ப வந்து கொஞ்சம் தான் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்சிடென்ட்லாம் ரொம்ப ஞாபகம் இல்ல, கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ண யாராவது ரிமைண்ட் பண்ணா கூட கிளியர் மெமரியில இல்ல இல்லையா. அப்ப வந்து உங்க பையன் பேர்ல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை நீங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்புற எவ்வளவு பெரிய துக்கம், அவர் எவ்வளவு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காரு, எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு, அவரை போய் நீங்க அனுப்பலாமா அப்படின்னு. அப்ப நீங்க அவர் கொடுக்குற லஞ்சத்தை வந்து நான் வாங்கி சொல்றேன், பிரைப் கொடுக்குறாரு, அதை வாங்கிக்க சொல்றேன்.
அது பிரைபே கிடையாதுங்கிற பொண்ணு. அவரும் அதுதான் சொல்றாரு, பால்வின் என்ன சொல்றாரு, ஜான் கிரஷாம் அதுதான் சொல்றாரு. அது என்னன்னா, இத்தனை நாள் வந்து சரியான சேலரி கொடுக்கல, அண்டர் பெய்டா வச்சுட்டான். சோ அதை வந்து காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு பணம் கொடுக்குறேங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு, இத்தனை நாள் அவர் அண்டர் பெய்டா வச்சு அந்தந்த பண்ணாம அந்தந்த டைம்ல கரெக்டான சேலரி ஹைக் இன்கிரிமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்திருந்தா கூட $100,000 விட ஜாஸ்தியா தான் அவர் வாங்கியிருப்பாரு. இப்ப கொடுக்குற $100,000 கூட அது காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது. அப்படியே ஈஸியா நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமேங்கிற மாதிரி அவங்க எல்லாரும். ஆனா இவர் வந்து என்ன சொல்றது, அந்த சேலரி ஹைக்கோ இன்கிரிமெண்ட் பத்தி அவர் கேட்கறதே இல்லை. அது இன்க்ரீஸ் பண்றதெல்லாம் யாருமே, அவர் ஓனரே அவரோட விஷயத்துல தான், அவரோட ஓன் அக்கௌண்ட்ல தான் அவர் இன்க்ரீஸ் பண்றாரு. இவர் அதை பத்தி கவலையே பண்றது இல்லை. இப்ப மத்தவாள் என்ன சொல்லுவாங்க, மத்தவாள் என்ன சொல்லுவாங்க, என்னோட டியூட்டியை நான் பண்ணிட்டேன், கரெக்டா பண்ணிட்டேன், அதை விட ஒண்ணு கூட எக்ஸ்ட்ராவா குறைச்சும் சொல்ல போறது இல்ல, நான் என்ன டியூட்டியை கரெக்டா பண்ணிட்டேன். இல்ல அப்ப எல்லாருக்கும் பணம் திருப்பி கிடைக்க போறது, அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண போறாரு, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருக்கும் பணம் கிடைக்க போறதுன்னா என்ன நினைப்பா, அவரோட ஜெயில போடுறதுக்கு யாரும் நினைக்க மாட்டா. அப்ப நீங்க என்ன நீங்க அவருக்கு எதிராக பேசுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன உங்க ஜெயில போட மாட்டா, அவர் என்ன கிரைமா பண்ணிருக்கோம். நோ எந்த கிரைம் இவர் பண்ணலே ஒன்னும் கிரைம். அப்ப எல்லாரும் இவரை தப்பா நினைப்பா, ஒரு ஃப்ரெண்ட வந்து ட்ரைட் ஆயிட்டே, நீ ஃப்ரெண்ட காப்பாத்த முடியல ஒன்னாலும் சொல்லி உங்களதான் எல்லாரும் தப்பா நினைப்பான்னு சொல்லி இப்படி எல்லாமோ சொல்லி எல்லாரும் கன்வின்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அப்ப எல்லாரும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிரஷாம் வந்து எதுவுமே தப்பு பண்ணல. மிஸ்அப்ராப்ரியேட் அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து அந்த டைம்ல மிஸ்அப்ராப்ரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் எல்லாருக்கும் பணத்தை திருப்பி கொடுக்க போறாரு. அவர் மேல எந்த தப்பும் இல்லை. ஒரு சின்ன விஷயம் தான், யாருக்கும் ஒரு பைசா கூட நஷ்டம் இல்லை இல்லையா. உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கணும்னு இருக்கு, மத்த யாருக்குமே அவருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கணும்னு இல்லை. அதுவும் உங்க பையன் பேரை வச்சிருக்கேன்னு பையன் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீங்க கொஞ்சம் கருணையோட இருந்துக்கலாம், அவரை வந்து கொஞ்சம் காப்பாத்தலாம், ஹெல்ப் பண்ணலாம். இத்தனை வருஷம் உங்களுக்கு எவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காரு, அவரு கொஞ்சமாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்ப உங்களுக்கு இதை விட்டுட்டேன்னா அப்ப வேலையை கிடைக்கணும்ல. இப்ப நீங்க $100,000 தான் ஏதோ பிசினஸ் ஏதோ பண்ணி அவரு அகைன் he can run the show. பணம் இல்ல, has become jobless, பேங்க் மூடியாச்சு, சம்பளம் கிடையாது. என்ன பண்ணுவேன்னா I will find another job ன்னு சொல்றேன். ஸோ அதுதான் பார்த்திருக்கோம். We'll continue tomorrow. Okay, thank you.